Всем привет, с вами Даша, и мы продолжаем играть в Шерлока. У нас очередное новое дело, возможно, связанное с актером. Почему бы и нет? Ну вот. Быстрая обстановка комнаты. Как я и говорила раньше. Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? Для маскировки, говоришь? This must be grease paint. Face powder of an excellent quality. I use the same brushes for makeup. I forgot my hat. Father? I'm just checking, You've got something on your face. Is it makeup? It might be. Practicing my disguises, you know me. No, don't touch that! Обменялись опытами, конечно. Ah, Mrs. Hudson, with our tea. Not quite. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. Да, часто носит очки. Какие ж тогда очки-то были, раз уж такие казушница богатая. Можно пока ставить? Спасибо. Там просто вроде показушница и богатая есть. А, там, наверное, помолвлена. Ну да. Значит, там богатая будет. Окей. Просто особо от очков не такой след сильно остается. Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? Oh, yes. Although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. What is your connection with Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitter's ball. Mr. Winterbank did not wish for me and Mother to attend. He never did wish us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together. But then Father returned, and we could no longer meet. Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, Father was going off again in a week. And Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other until Father had gone. After that, he stopped writing. Do you have your own income? I do, from an inheritance.
It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street Post Office for collection. Were you engaged? Oh yes, Mr. Holmes. Right after the first walk that we took. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put a missing persons notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy, and a letter from him. Haha, a love letter. Yes, I see. As I anticipated, this validates my deductions perfectly. What deductions, Mr. Mr. Wilde. Holmes. Tell her. Ай, блин, какой-то идиотик у нас здесь попался. И письмо. Стоп, мне что-то искать надо? This is strange. The love letter is typewritten. I'm waiting for the moment when your stepfather leaves once more. We had a wonderful time together, didn't we, while your father was in France? Miss Sutherland only met with Hosmer Angel while the stepfather was absent. Hosmer Angel decided not to leave his signature. Good quality paper, quite smooth. Fairly common ink, nothing special. Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? Unfortunately not. But I've brought my father's letter from Paris. Here it is. The stepfather's letter is also typewritten. I hope that you'll be an obedient girl. Take my advice, stay at home. Давайте пока просто прочитаем письмо. Quite common paper with a light yellow tint. Fairly common ink, nothing special. Так. Miss Sutherland's stepfather's signature. The stepfather is trying to keep the daughter at home. Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. Both letters have typographical defects. They merit further attention. This letter has a defect. There's the same letter with the same defect in both instances. One more letter with a defect. Another letter match with the same defects. One more letter with a defect. Another letter match with the same defects. So, based on the specific defects, we could say that these letters were composed on the same typewriter. Ну, они явно что-то здесь мутят. Ну, это явно какое-то не просто так совпадение, скажем так. Ну, давайте перед тем, как дальше разговаривать, у нас еще там письмо было. Вот это новое. С того, что у нас с прошлого дела. Бомба. Да уж. Итак, продолжаем наше дело. I think this case is fairly obvious, don't you, Mr. Holmes? What else can I tell you? Типа уже в дедукцию? Ну да.
возможность. Так, у нас еще есть держать дома. Одна машинка, разные машинки. Ну, пока пусть будет одна машинка. Плохое зрение. Выгода, забота. Скорее забота. И поездка. Странное поведение, застенчивость. Ну пусть пока будет странное поведение. Лжец поездки. Пока здесь разные. Ну пусть пока так будет, дальше уже разберемся. То есть он хочет сказать, что это один и тот же человек, да? Что это выгода. Жулик. Хосмер Энджел жулик. Мистер Холмс... Да, блин. Мистер Хосмер Энджел жулик, которого нанял мистер Виндиберг, чтобы пачериться, ее деньги остались в доме. Мистер Энджел выполнил работу и скрылся. Сказать правду, скрыть правду. Отчим Мэри желает, чтобы она хранила верность Хосмеру Энджелу, и тогда Мэри и ее деньги останутся в доме. Закон мистеру Уинбергу ничего не сделает, но хотя бы Мэри узнает правду. Даже если сказать мисс Сайсерленд правду о Хосмере, она не поверит. Она слишком любит его и никогда не примет правду. То есть это прям... А можно наоборот сделать? Что будет, если... Типа поменять... Тогда Хосмер Энджел бросил Мэри. Мистер Хосмер играл чувствами Мэри, а затем решил ее бросить. Он делал все, чтобы его не нашли. Продолжать поиски бессмысленно. Мистер Холмсер не соизволил объяснить Мэри причины разрыва перед своим побегом. Бессмысленно его искать. Мэри стоит узнать правду, чтобы жить дальше. Мистер Холмсер не соизволил объяснить Мэри причины разрыва перед своим побегом. Правда только причинит Мэри еще большую боль. Винберг, мистер Энджел. В принципе, по этим фотографиям вполне схоже. Отчим Мэри, мистер Уинберг, замаскировался и сыграл роль Хосмера Энджела, чтобы оставить и пачериться ее деньги в доме. Скрыть правду. Мэри будет ужасно огорчена, если узнает правду о Хосмере. Мэри Сайер честная и скромная юная леди, которая должна жить своей жизнью. Она не заслуживает обмана таким способом. Мне почему-то так и казалось, что это один и тот же человек. Во-первых, и машинки схожи. И то, что в определенный промежуток времени происходит. Это, как я понимаю, такое самое маленькое дело, да? Ну, возможно, мы сможем тогда изменить, если что. В общем, скажем правду. Дела семейные, получение, достижения. You should try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory, as he has done from your life. Then you don't think I'll see him again? I fear not. Then what has happened to him? Your stepfather married your mother for her money, and also enjoyed the use of your income.
But with your personal advantages, it was clear that you would not remain single for long, even with him keeping you at home. He disguised himself and reappeared as Mr. Hosmer Angel. He brought you as far as the church door and then conveniently slipped away. To bring you to this conclusion in such a dramatic manner that it would leave a permanent impression upon your mind. You have been cruelly tricked, Miss Sutherland. Oh, Mr. Holmes. No, I can't believe it. But we were engaged. Oh, it's horrible to think about. But thank you for all you have done, Mr. Holmes. Holmes, you could have been more diplomatic. Что его не устраивает? Все нормально. Она может вполне знать правду, поэтому ничего скрывать не будем. What is going on? Mr. Holmes, is everything all right? Oh my God. Go back to your flat and stay there with Kate. Calm down, Toby. Now, let's see what this contains. Внутри чего? Это... Что это? It's ticking. Это бомба? Это бомба. Вы думаете, я умею открывать бомбу? Ясно. Ну, не открывать, а обезвреживать. It's ticking. Она тикает, да. I see wires inside. They could be connected to the cover. A fancy ticking homemade gift from a secret admirer. I have 2 minutes to defuse it. There are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will explode. Aha! This solenoid protects the bomb from being easily diffused. If it loses its power supply, it will close contact between the secondary chain wires and the bomb will explode. A source of electricity for the detonation. A package with explosive material. There are wires going in and out. It's useless to predict how they might be tangled up inside. There are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will explode. То есть надо обезвредить от колокольчика. Так, этот нельзя. Ясно. Он как-то еще был подключен. Окей. Whew. Все провода? Ну да, вроде все. Так, неожиданное внимание. What happened? Just a small bomb. Somebody wants to kill me? What for? I don't believe that you were the target. Who then? Mr. Holmes, are you all right? I saw the bloke. I tried to catch him, but he escaped.
Can you describe the man? He was thin, about 5'5", with black hair and a hair lip. Wiggins, tell us everything you saw. The fellow was watching your place, so I thought maybe he's a client. But then he took something out of his jacket and threw it, smashing your window. I shouted at him and he took off. I grabbed him by the sleeve, but he wriggled out of his jacket and left it. I'm sorry I didn't catch him, Mr. Holmes. You did very well, Wiggins. Now, let's take a look at that jacket. Это it is. явно Good тот, job, Wiggins. Here's a penny. Oh, thanks, Mr. Holmes. как его... Ну, собственно, кого мы, типа, должны были найти. Энджела или как его там? Псевдо-Энджела. JT are the owner's initials. Let's see what's inside. There could be a hidden message that's been written with some lemon juice. No, don't touch anything else. Вот куда он лезет, непонятно. Он сейчас только все портит, вот честно. There are ink stains on this piece of paper. I could read the text with the help of my analysis table if Wilde hadn't already destroyed it. A poem. But what does it mean? This isn't a poem. It's a song called Rally Mohawks. That great moment when America rebelled against England's dominance. Then rally, boys, and hasten on to meet our chiefs at the Green Dragon. And I bet they hoisted a tankard of ale and invented a new nation. Along with deciding if this was the week they got to dump some tea into yon harbor. Why ever did he keep such a song in his pocket? Ой, он тебе очень будет мешать, Шерлок, очень будет. Ну, собственно, мы даже ничего не можем с этим поделать. Тоже как бы... Он типа гость и дела. Who tried to kill me, Mr. Holmes? Тебя-то никто. А то, что мы раскрыли дело, нас и пытаются. Thanks to Wilde, my analysis table has been completely destroyed. И что делать? Good job, Toby. Хочешь какую-то другую лабораторию перебраться? А, песню хочешь найти? Так, наверное, зеленый дракон. Here it is. Окей. That's all I can do for now. Let's try and get a few hours of sleep. How can you sleep when there is someone trying to kill me? How selfish. Все же это дело как бы, так скажем, в одном деле два дела, так скажем, получается. Ага. Давайте переоденемся. А то не в халате ж нам ходить. He's so funny. Oh my, I see you and Kate are best friends already. Бедный песик. Взяли, надели на него. It's incredible how quickly Mr. Wilde has understood, Father. Did you sleep well, Kate? Very well, thank you, Father. Is that Wilde? Whatever is he doing now? He's transforming you into a legend. Oh, silly man. Kate, what's the matter? Well, I just came by to tell you that I'm going to the zoo with Alice. We'll be having lunch in town. The zoo? What on earth for? Perhaps because it is my birthday today?
Я знал. Конечно, ты знал, блин, ты забыл. Молодец. Ну, солгем. I fooled you, didn't I? Of course I remembered. Here's some spending money. Go and enjoy your special day. All right. I'll go then. Kate. You never do anything right. All right, all right. Come here. I've had enough of you not caring about me. I do care. I've just had a difficult night. Yes, Alice told me about the bomb, but you wouldn't. Kate, I only want to protect you. You don't understand anything. I wish Alice would adopt me. Don't be ridiculous. I don't know why my parents entrusted me to you. Did they really know you? Kate, come back. Damn it. Such a waste. This Alice, I have an odd sense about her. It's as if she's playing with Kate's feelings. This would be a good opportunity to investigate Alice's flat while they're absent. And anyway, it'd be better to visit the Green Dragon Tavern during the evening. Ты думаешь, они уже успели уйти? Окей. И где они? Вопрос. Здесь? 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 Подсобка, окей. Force is not an option. I should find another way inside Alice's flat. Mrs. Hudson is not at home. Ясно. Ты хочешь полазить по балкону, да? Окей. Вы можете использовать несколько отмычек одновременно, чтобы поднять сувальты и открыть замок. Окей. А, блин, там внизу X был. Окей. Все легко и просто. Окей. Итак, мы внутри. Да куда ж ты? It has no smell. It has a bitter taste. Ну, такой No себе, smell, знаешь ли. bitter taste. It's a tincture of barbiturate. Пробовать A это на soothing drug вкус. to aid sleep. Alice prepared a gift for Kate. She remembered her birthday. Well, women are good at that sort of thing. It Так. appears that Alice sleeps in this armchair, as uncomfortable as that must be. Alice has recently used this. Окей, письмо. It looks as though Alice has not slept here for a long time. Так, и рядом еще кое-что A было. phonograph cylinder. Зачем ты его стырил?
Так. Как много записей-то. Alice's childhood was spent with her aunt, until the aunt's death. Она умеет разговаривать с мертвыми. Alice was unhappy with all of her adopted families. She's spying on me. Шпионит, шпионит. Это типа ключ от чего? Так, пианино. Но здесь вроде все. Угу. Sarah de Bouvier is Alice's mother. Strange taste in literature. Her full name is Alice Floella Hamilton. Так, еще письмо. Alice used her mother's name to lease the flat. Kate probably sleeps here. Так, пианино. Молодец. Так, здесь у нас вроде все. Спускаемся на этаж ниже. Хороший у нее, конечно, дом. Ну, квартира. This lock is quite new. Это типа в этом месте она общается с мертвыми, да? The wheelchair is the same as the one in the photograph above. Louis Napoleon Bonaparte. Типа они там в коляске, да? Те, кто на фотографии оказываются. Окей. Charles Darwin, English naturalist and geologist. А музыка-то какая? Abraham Lincoln. Она решила всех этих, что ли, воскресить? My word, look at this setup. Alice practices spiritualism. И что ты еще хочешь увидеть? А. William Hamilton. But I know him. He was a bandit who I arrested 20 years ago. Я случайно. Типа она на Talking нас with her father, William Hamilton. разозлилась, возможно. Да ё-моё.
Alice knows about Zacharias Greystoke, the victim from the bowling club. I solved that crime. It's my distant ancestor, Horace Verney. Какая-то жесть, конечно, происходит. Угу. Так, это искать в архиве. I finished here, time to go. Ну да, пора уходить. Надеюсь, не через It's это. closed. Ну, и на том спасибо. Возвращаемся. По-хорошему бы, да, все закрыть. Как будто ничего и не было. Но она сама закроется. Эта дверь тоже. Правда, она не будет, ну, на ключ закрыта. А мы перелазим обратно. Так. Ищем в архиве. 20 лет назад. 80-й. Here it is. Так. Угу. О, теперь мы будем бандитами. Но уже бандитами будем в следующей серии. На этом все. Всем пока.